Hello. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar al propietario de limpiacascos en New Hope. Ok, sí, pues ya nos quedamos en que encontramos estos bandidos que se han venido al norte de aquí de New Hope para esconderse. Y uno de ellos estaba muy mal herido. Bueno, de hecho, se murió porque alguien lo apuñaló con un limpiacascos. ¿A dónde estoy yendo? Ya. New Hope está acá, lol. Que lo apuñalaron con un limpiacascos, ¿no? De una herramienta de estas de los caballos. Ve tú a saber de quién sea, pero pues es lo que vamos a descubrir ahorita. Y bueno, habían dos bandidos, uno de ellos el apuñalado y otro que no estaba cuidando, al cual hicimos mierda. Que en mi defensa, pues él me atacó primero, ¿no? O sea... ¿O lo habría matado igual? Sí. ¿Fue mi culpa? No. Corchete. ¿Qué hay, caballero? ¿Reconoces esta madre? Ginger's. He was always bragging Es de about it. panocha. No te estoy preguntando Why do you material. ask? Lo encontraron uno de los bandidos en el bosque. Solo intento disponer de toda la información. I'm just trying to get the story straight. But you won't find Ginger here anymore. He left. ¿Y a dónde se You fue? don't know where Ginger could have gone. Dunno. Ask Jacob. Preguntarle a Jacob. Good luck to you. ¿Quién es Jacob? Ok, está por acá. Ok, ahorita me iba a poner a hacer misiones secundarias. Porque de noche no puedo hacer mucho ruido. O sea, de por sí no hablo fuerte, pero en general tengo que hablar más quedito. Pero como nos quedamos a mitad de esta misión, pues no creo que simplemente la pueda dejar tirada. Creo que pasan cosas malas si no la completas luego, como en cierto periodo de tiempo, entonces... Oye, pues caballos todavía tienen, ¿eh? ¿No que habían matado a todos? Oh, subimos sigilo, nice. Ok, aquí pura basura. Este ya lo abrí. Acá hay otro, a ver. Ah, pero aquí me ven. Ah, este es Jacob, ¿no? Sí. Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He had it made in Mate. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. ¿Y a dónde puede haber ido? Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You No have puedo my word. prometer eso. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where is that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Uzhitz. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them. Exactly. Take care now. Hombre, uf. ¿Cuántos? Tuvimos ahí como 3 niveles diferentes, ¿no? Ah, media espada también ya teníamos. Espada... No he usado las espadas cortas, pero la verdad es que tampoco me interesa intentarlo, ¿eh? Además, combos todavía ni siquiera sabemos hacer. Vamos a subir el de la espada larga porque la verdad es que espadas cortas... No. O sea, si voy a llevar un arma a una mano, prefiero que sea un mazo. Como en una muerte silenciosa te permite matar en sigilo. Esto. Pero vamos, ni me lo pienso. Y luego acá... Ah, mira, pues sí que teníamos primeros auxilios 1. Ups. A lo mejor sí podríamos haberlo usado en el diálogo. No importa, ¿no? Porque de todos modos salió bien, pero oye. No lo vi.
Penalizaciones al salir de prisión. No. Venda salvaje. Se consigue una modificación de 1 de fuerza en áreas salvajes. Nah, burgués. Se consigue una bonificación de fuerza, agilidad, vitalidad y diálogo en pueblos y aldeas y sus proximidades. Esto es buenísimo. Esto me lo pongo sí o sí siempre. Preguntar a Jacob dónde puede haber ido Panocha. Vamos a hablar con este güey para reportarnos. I'll be with you. ¿Tienes algo de Any trabajo por chance aquí? of some work here, Captain? That all depends on what you're ready to do, my lad. As I'm sure you've noticed, the roads around here are swarming with brigands. Sir Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Very well. Es Sounds divertido. amusing. Well, as for amusement, I'd entertain myself by being very careful, lad. May the Lord watch over you. Ok, pues no nos ha cagado. No sé por qué cada vez que hablaba con este güey me regañaba porque me iba por ahí a hacer pendejo, pero bueno. Que tenemos que ir al bosque y seguir el río, ¿no? A través, en dirección a Auschwitz, ¿no? Algo así. O a Ratai. O sea, Auschwitz está acá arriba, pero... mira, aquí está el campamento. Pues igual y lo hacemos de una vez, ¿eh? Lo que nos acaba de dar Bernard. Interroga a los mineros del sur. Hombre, pues vamos para allá. Vámonos. Yeah. Entonces, pues sí. Pues no le podemos decir nada a Bernard de lo que estábamos haciendo. Qué raro. Si me llevo otro caballo. Hombre, se quejan mucho, pero caballos aquí hay todavía. No sé para qué tanto drama, bro. Entonces, pues sí. Tenemos que ir a buscar a este güey, al Panocha, a ver dónde se fue. Porque, pues sí, desde que lo interrogamos estaba nervioso el güey, pero pues nos dice Jacob que no lo juzguemos. Si no sabemos qué pedo, entonces pues primero vamos a hablar con él. Le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Sospechoso y todo, pero oye. Después de todo fue el limpiacascos de este güey el que mató a alguien, entonces... Tal vez se estaba defendiendo o algo. Por aquí. Qué rápido se cansa el caballo, qué asco. Y aquí, a ver, caballeros. ¿Ha visto usted una panocha por aquí? Good day to you. I'm looking for a stable boy from Neuhof. Then why aren't you looking for him at the stud farm? Because he fled from there and supposedly went to see some charcoal burners. Well, he didn't come here. You'll have to try elsewhere. God be with you. Okay. I've got a lot on my hands here. Good health to you. Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry. There's never been a lad called Ginger around here. Espero que no me estés mintiendo. ¿Dónde más puede haber ido? Preguntaré en otro lugar. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late. But that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice, so how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others weren't exactly a noble-looking bunch. They didn't happen to say what they wanted him for? No, but they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well,
You'll definitely find some in the forest between Neuhof and Ujetz. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. Okay. Alright, I'll go and ask somewhere else. Good luck to you. Tenemos poquísimo carisma, se me hace bien raro. Supongo que será por el casco de mierda que llevamos, ¿no? Ok, interrogar a los mineros del sur. Esto ya está. Ve todo lo que tenemos que explorar, tú, qué asco. Igual me hago este campamento ya que estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí al ladito. Mira, toda esta carne la voy a tener que tirar porque no la voy a poder vender antes de que se eche a perder. Además me pesa un huevo. No, pero no me puedo hacer el... No, olvídalo, no, es tontería. Ya me haré el campamento después. Ya. Es que no podemos ahorita meternos a pelear contra gente porque no... No sabemos hacer nada. El arma que traemos es una mierda, nada. O sea, si me meto ahorita a intentar atacar campamentos, a no ser que los mate todos de un flechazo en la noche que los asesine, me van a hacer cagada. Y ñoño. Tenemos que ahorrar por otro caballo, porque este... Yeah. Hay que deshacernos de este vato rápido. Ah, está bien tener caballo, pero oye, es que es malísimo. Malísimo pendejo. Compra el caballo. Yeah. A ver, siento que por aquí ya pasé. No, por aquí pasamos con Capón cuando nos fuimos a casar. Nos fuimos de cacería y que lo secuestraron al güey. Ni me acuerdo, man. Se me hace conocido. Creo que sí. Creo que era para allá. No quiero irme por el camino porque de repente descubres las cruces, esas conciliatorias, sea lo que sea, y después hay una ventaja que te sube el carisma cuando descubres nuevas de esas. Entonces quiero ver si se estaquea infinito o si nada más es temporal. Seguramente es temporal porque si no estaría rotísimo, pero bueno, ni sé qué haga el carisma, pero seguramente tener 100 de carisma en vez de 20, que es el tope ahorita, no lo permitan. A ver. Pues aquí hay carboneros, ¿no? Pues a ver. Jesus Christ be praised. I'm looking for Ginger from Neuhof. Do you know anything about him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. ¿A quién va a ver? So where does he usually go if not here? You think we're the only charcoal burners in these woods? Probably not. But this is a big forest and I don't have time to look under every stone in it. And you don't need to look under every stone. All you have to do is follow the river, and you might just run into another camp. Lo escondéis aquí. Ese muchacho es testigo de un asesinato. Como lo encuentre aquí, se va a desatar un infierno. If you're hiding him here, please reconsider. It's Sir Radzig who sent me to find him. That boy's testimony could help stop more bloodshed. I understand the urgency, lad, but really, he doesn't come here. He's friends with some of the boys over by Talmberg. And where can I find them? Head west along the river and you'll run into them. Oh, and another thing you might like to know. Other people have been sniffing around here for him. Nasty fellas. Where did they go? What did they look like? Oh, they headed off to the west. But that doesn't mean anything. And they look... Well, one of them came here and asked a lot of questions. And the other one stood off at a distance, scowling. Dressed like murderers, the pair of them. Good luck to you. Que, o sea, no somos los únicos que están buscando a este güey. Al parecer, ¿no? Y parece que los otros lo quieren matar, pues serán los bandidos, ¿no? Parte de la banda.
Ok, seguir el río en dirección al oeste, hacia Townbury, para acá. Ok. Pregunto por qué necesitarán agua los carboneros. O sea, bueno, aparte de lo obvio de que todos necesitamos agua, o sea, ¿para qué la ocupan? En el oficio, quiero decir. Me pone de malas saturarme con los putos arbustos, ¿eh? Y aquí está. Sí. A ver. Buenos caballeros. ¿Nos estarán escondiendo una panocha por aquí o sí? Sin albur. Carbonero. Bran. A ver, este güey tiene nombre I propio. hope I can be of help to you, knight. I'm looking for Ginger. I've heard he's hiding out with some charcoal burners. Ginger who? ¿Qué panocha? Stable boy from the Neuhoff Esta- stud farm. I don't know anyone from there. May the Lord watch over you. Está haciendo pendejo ese güey, Radán. Estos güeyes tienen nombre propio. Estos güeyes algo traen. Do you know where I can find Ginger? A stable boy from Neuhoff. Why don't you try Neuhoff? He was there, but now everyone says he's hiding with some charcoal burner friends of his. Ah, well, I can't help you there. I've heard nothing about it. Or him. Good luck Este to nos you. está mintiendo, Este nos está mintiendo. Se puso nervioso. Hey, shh. Come here. I am at your service, Sir Knight. You know something about Ginger? I might have heard something, and if you share a bit of silver with me, I might share what I know. I'm investigating a crime, not bartering for a chicken. Well then, I'm sure you've got some silver on you. ¿Qué os pareció unos cuantos días en la picota, sí? And what if I bashed your face in and had you dragged off to the stocks in Rattay? No need for that. All I wanted was a bit of silver, and instead I get the whip. Spit it out, will you? Well, fine. I've heard that they're hiding him in some remote cottage at the edge of the forest on the way to Ujits. That didn't hurt too much now, did it? Take care now. Ok. No un cobertizo en camino a Ushits. Pero ya no tenemos marcador. O sea, Ushits está por acá arriba. ¿Cómo de hambre? Ok. Qué raro, Según yo deberíamos... Ah, mira, este me trajo una libre, lol. Gracias. Según yo deberíamos de poder hablar con alguien aquí que nos diga algo. Gemelo del carbonero. What do you need? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhoff. Well, if you go south from here, you'll come across Old Andrew's Inn on the road. If you go along the road nos from da there to the direcciones a east, Neuhoff. you'll reach Neuhoff. I know where Neuhoff is. The boy isn't there. Ah, I see. I can't help you then. I've never noticed anyone of that description around here. All right, thank you. May the ¿Neta? Lord watch over you. Qué raro, ¿no?
Se podría, o sea, iría por acá, pero esto es un campamento sin más, ¿no? O sea, ahí ni siquiera hay agua. Camino hacia Auschwitz. Está raro, ¿no? Ya ni siquiera tenemos marcador, no sé. Pues a lo mejor si buscan otro campamento. Pues ese güey ya nos dijo la pista, ¿no? De que está en una cabaña de camino a Auschwitz o algo así, pero... Pero no sé. Tal vez si encuentro otro campamento por aquí. Si no me sale otro campamento en esta dirección, pues vamos a... Vamos a tener que regresar al New Hope. Además también nos dijo este güey que era amigo de unos carboneros más cerca de Townburg, entonces a lo mejor hay otro campamento más para acá. No sé, está raro. No, aquí ya llegamos a Townburg, no, espérate. Ya. No, por acá no hay nada. Ya. Siento que me está faltando algo, O sea, nadie me está diciendo nada más que este güey del... El que quería varo. A mí sí me hace una mamada que perdamos reputación por decirle a ese güey de que escupa la información, ¿sabes? O sea... Pues quiere extorsionar el güey y el que pierde reputación soy yo. Chinga tu madre. Bitch, please. No sé, Siento que me falta hablar con alguien aquí. Radan, portavoz del carbonero. I'm at your service, Sir Knight. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. Then why don't you look for him at the stud farm? He was there, but now they say he's hiding amongst some charcoal burners. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Try asking somewhere else. Pero ni siquiera lo he descrito. O sea, el nombre nada más. Estoy intentando encontrar a los culpables y no hay más que dificultarlo. Look, a terrible crime's been committed at Neuhof, and Sir Radzig wants the culprits found. And here you are making it harder for me. Well, if you've been sent by Sir Radzig, you can deal with those two criminals who've been lurking around asking about the same boy. And do you know where they are? They won't be far, but I don't know where exactly. From here they headed south, so maybe try there. So you're saying I should find them and kill them? Just see to it they can't cause any trouble here. Mentir, ya están muertos. Antes de hablar con Panoche yo lo haré, pero no sé dónde están. But I don't know where to look for them. They're always wandering about here. Their hideout must be somewhere nearby. They came here from the east, across the bridge, threw their weight around, and then went back the same way. And I know of only one place in that direction. What place is that? There was a camp between here and the charcoal burners in the east. They're most likely there. We'll lead you. Okay. That's fair. I'll look for them. The words of a true man. Once you take care of them, come back and take care now. Que me guiarán, dicen. Ok. Van a estar aquí, ¿verdad? En este claro de aquí. O por acá. Esto parece también un campamento, ¿no? ¿Quién sabe? A ver. El perro está cazando a los güey. No le he dado, lol. Ahí sí. El buen Chucho, ¿cómo caza el güey? Look what I've got. Nice. Ok, pues esto se va a ir al caballo.
íbamos a buscar bandidos. Le podría haber mentido y probablemente hubiera pasado de decirle que ya los habíamos matado, pero prefiero irlos a matar. Es más entretenido. Además a lo mejor tienen algo que valga la pena robarles, ¿no? Entonces pues ya de paso. Lo malo es que no sé dónde vayan a estar. Dijo que hacia el sur, ¿no? Mira, podemos seguir el camino este, que justo va en esa dirección. Y ahora los topamos. Yeah. Pero siento que aquí ya me alejé mucho, ¿verdad? Sí. Siento que va a ser aquí, a ver. Yeah. Si no, pues lo voy a volver y ya está, ¿eh? O sea, tampoco me voy a pegar aquí media hora buscando estos pendejos. Míralos, aquí están. Buenas, caballeros. But then there's more taking a cut. You didn't mind before when you hooked up with that. What's his name? Holy? Pious. Hombre de armas Yeah, sospechoso. and a treacherous bastard he turned out to be. Están hablando de Pío, ajá. Greetings, my good man. May I ask you a question? No, están vestidos como asesinos. Then I'll ask you something. Really? Good then. We're looking for Ginger, a stable boy of a nearby stud farm. Have you seen him anywhere? Qué coincidencia más grata, yo también lo busco. I was just about to ask you two the same thing. I'm looking for him too. Then it's a pity neither of us have found him yet. Thank heavens I've found you though. I imagine you two might be able to tell me something about Neuhoff. Hmm? I see. Well, we can give you a little demonstration of what happened. Uy, ya le he cagado. Get him! Knock on the bar! Come here, lily liver. La hemos cagado, la hemos cagado. No fue el mejor diálogo, ¿eh? Nada. Qué grito tan masculino ese güey. ¡Ay, el perro mató al otro idiota! ¡Órale! ¡Oh, qué roto está el chucho, eh! ¿Cómo ha gritado ese güey? ¡Ah! No mames, lo mató el perro, qué pedo. No, lo dejó moribundo, yo lo mato. Ahí está. Listo. Está rotísimo el perro, wow. Pero es que no creo que debería ser nivel tan alto ahorita, pero es que me puse a farmear la experiencia del pobre perro. Lo hinché a alabanzas y ya es nivel creo que 8 o 10, no sé, porque como he estado cazando. Pura basura. Me voy a llevar los vendajes porque luego se ocupan. Pero el resto es tontería. Ah, también la piel de perro porque hay una misión que luego la ocupa también. No voy a spoilear, pero también es un dolor de huevos irte a buscar una pinche piel de perro 2 putas horas, ¿sabes? No, gracias. Zafo. Pues ya está. Yeah. Ahora sí, buen hombre, dígame usted todo lo que sabe. Desembuche. Valdría la pena checar los nidos, Yeah. Que los nidos de repente tienen cosas chidas, A ver, a ver, a ver. Sí, pero ya no me dice dónde está. Sea rara vez, la verdad, pero oye. Muy a veces. Pero ya no lo veo, bueno, no importa.
si el mejor collar que me he encontrado en todo el juego lo encontré en un nido, ¿sabes? En un vil nido de pájaros. Pues vale la pena. O sea, esa madre valía como 1000 groschen o algo así. Algo así como 10.000 bolívares. I've taken care of those 2 cutthroats. You don't look like you've been in a fight. If you don't believe me, go and see for yourself. All right, all right. All that matters is they've been taken care of. They're dead. So, what was it you wanted to tell me? Ginger was here, but the lads hid him away somewhere. I suppose there's no need for that anymore. He's in no danger now, is he? And nor are we. That's right. You're safe now. All right. They're hiding him nearby. A little way along the route to Uzhitz, there's a path to the right leading to a spring. From there, you'll find an overgrown trail to a ruined hut. Finally, some useful information. Thank you, charcoal burner. May the Lord watch over you. Nice. Sí, es que te da direcciones, ¿no? Ese pobre conejo. ¿Y el perro por qué no lo ataca? Get him! ¿Y el perro? ¿Qué pedo? ¿El perro autista? Nick! Pero le super valió verga, Ah, es que ya se cansó. A ver si le dispara muy arriba al LOL. A ver, bro. Toma. Ahí está. Ya, si es que la verdad la carne, ni me voy a llevar la carne de libre, Nada más estoy cazando por deporte porque esto ni me lo voy a comer. Esto lo voy a tirar porque no vale nada. Esto... ¿Por qué no lo traigo yo? ¿Traigo algo mejor? Sí. Ok. Pues vámonos. Ya. En la senda camino a Uzhitz hay un camino a la derecha que lleva un manantial. A ver, espérate, ¿esto qué es? Accidente, a ver. Esto la verdad no tengo idea cuál es el punto, o sea... Así está bien, o sea, se entiende que es un accidente, pero, o sea, solo es una... O sea, ¿para qué? O sea, es un adorno, o sea, ¿para qué le pones como una marca en el mapa? O sea, si no hay nada ahí. O sea, como que, no sé, no le veo el punto, ¿sabes? ¿Este sería el camino a la derecha? Sí. ¿Eso es un manantial? ¿Eso era un charco putrido maloliente? No, no creo, no, todavía está lejos la marca esta. Ah, aquí. Mira, estas flores, digo, estas flores, sí. Toda la pinta de flores tienen estas madres, estos hongos. Para mí. Esto luego se ocupa para hacer un venenito que no veas, los deja tiesos, bro. ¿Qué onda tú? Estás muy cómodo tú aquí solito, ¿no? Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. ¿Por qué huisteis? Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. ¿Y por qué matasteis a un bandido? Porque si... No. I'm looking for your friends. Ver, Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized?
Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ushets and he has a limp. Habladme del tullido. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Okay, ¿y por qué mataste a ese? Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. Okay. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Todo lo que quieres saber a quién buscar y donde lo demás me vale madre. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ushits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. Bueno, básicamente lo salvaron el culo este güey, ¿no? Y uno de los bandidos, además. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Dos eran bastante grandes, o sea, uno de ellos ha de haber sido el que nos quitó la espada, ¿no? Do you know what they argued about? Pero ¿y el otro? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. Tenemos el casco abollado del lado derecho, ¿eh? Vaya putasísimo que nos has metido. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Nah. Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. Ir y comprobar qué pasa. Ay, güey, es que... Ay, voy a ir a preguntar. Es que me da una hueva tener que ir a preguntar y luego regresar a este güey a decirle, oye, sí, que sí puedes regresar, güey. No manches, ve a preguntar tú, cabrón, o sea, si vuelvas para allá. Pero bueno, si somos de nobles, me lleva la chingada. Ir a decirle al capitán Bernard. Preguntar en la granja. Además lo de preguntar en la granja para noches. Parte de la misión principal, qué cagado.
No, hombre, es que está lejísimos. O sea, que vino... Este güey que vino a hacer hasta acá. No te podías esconder en un lugar más cerca, cabrón. Emboscada. Un hombre armado. ¿Uno solo? Entonces sí. A uno solo sí me lo hago caer. This won't take long. ¿Dónde está? ¿Dónde está este güey? Uy, espérate, me están disparando, ¿qué pedo? Aquí. A ver, bandido. Tenga usted. Tenga usted. Oye. Stop, please. Spare me. I yield. Sí. Ahorita te voy a perdonar la vida, bro. No, ven acá. Toma, espérate. Te voy a enseñar la verdadera nobleza, bro. Toma. Ala, perdonado. Esto me lo llevo, esto para mí. Flecha hiriente. ¿Qué nos duda? ¿Las flechas hieren? Mira, aquí tenemos misiones. La posada de Claro. Hombre, de una vez me voy a ir para acá para descubrir la posada esta. Porque también es un punto de viaje rápido. Entonces, pues, mejor tenerlo ya de una vez, aunque no lo ocupemos, pero bueno. Aquí. Digo, total, para Neuhof podemos hacer viaje rápido, entonces no me afecta nada caminar 2 metros, ¿sabes? Y decir que ya lo tenemos en el mapa. Nice. Mi punto de viaje rápido desbloqueado, perfecto. Vámonos para Neuhof. Vámonos. El buen Henry. Hombre armado. Ah, que si no está esperando algo, no es probable que un bandido se va por el camino, pero quién sabe, podría ser fácilmente una trampa. No. Te saltan un chingo de noche, Y también siento que conforme avanza la historia principal, como que empiezan a saltarte menos, pero no sé. A ver. Alojamiento. Ah, mira, aquí hay un bar donde nos podemos alojar, un posadero. Nido. Espérate. Ahora sí lo quiero checar. Está aquí, ¿no? Sí. A ver. Caray. ¿Y el nido dónde está? Ah, allá arriba. Bien arriba, A ver. Bien escondido de más. Ahí está. ¿Y a dónde cayó? No puede ser. No mames. Se perdió la porquería. No, hombre. Nice. Game of the Year. 10 de 10. ¿Ratzik? ¿Qué hace Ratzik aquí? Greetings. Take care now. Qué raro. Uy, perdón, perrito. No mames, le he metido un patadón al pobre perro. Well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy and... And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone.
Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks, because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. I've made myself absolutely clear. And now, let's hear what you have to report. I talked to Ginger and found out what happened. Este güey se emputa bien cabrón con nosotros a cada Ginger rato. fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Ok, hablo con Sir Radzik. No, espera, pero también tenemos que preguntar si puede regresar para Nocha, ¿no? Bueno, pues mientras... No, espérate. Es que no sé. O sea, las cosas funcionan muy raro en este juego, entonces no la quiero cagar. Vamos a esperar. Preguntamos si puede volver el idiota este y ya después hablamos con Radzik, porque no sé, o sea... Si progresas en la misión, de repente se te cancelan las secundarias que puedes ir haciendo y no... No quiero que eso me vuelva a pasar, la verdad. Lo que no entiendo es por qué esa última hora que esperas avanza bien pero lento, me da ansiedad. A ver, señorita. Good morning. ¿Puede regresar la panocha sin albur? I found Ginger. He begged me to ask if he can return. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people. Why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. Lleguemos a un acuerdo, ya nos hemos encargado de todo. Lleguemos a un acuerdo. I understand your concerns, but you just need to ask Sahanish to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. I'd definitely feel better if someone was here a few days to keep watch. It can be arranged. I'm sure Sir Bernard won't object. Good then. Let the lad come back again. Goodbye. Nice. Eso es lo que no me gusta, o sea, de que tengamos que ir a buscar a ese güey para decirle que regrese ahora. Ah, ¿puedo venderle algo a esta señora? A ver. Sí, estas cosas, ¿no? Voy a vender solo uno porque el otro se lo voy a regalar a la chica esta, ¿cómo se llama? Teresa. Mientras esto se va a vender, esto se va... No, esto no, esto sí. Y realmente no tengo como gran cosa, ¿no? El cáliz este. Pues ya. Let's talk. Está en la mierda, ¿no? Entonces le puedo regatear, Satisfied? cabrón. I'd almost... Sí, míralo. Aye, that would... Lo bueno es que como el negocio de esta señorita se acaba de ir por un hoyo, pues me va a comprar todo lo que le venda a buen precio. Y tú dirás, ¿eso es moralmente correcto? Yo diré, ¿a quién le importa? God be with you, lad. What can I do for you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important.
resumen. Nada, toda la One of historia, the ¿no? Para Neuhoff que no se vea el stable diálogo. boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. Enriquito Bautista He was divagando. well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. And the rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhayed to oversee the security of the region. Yes, sir. Ok. ¿Por qué Merhayed? Sí, ¿por Why qué choose Merhayed? Merhayed? Estaba pensando en eso. It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. Ok. Traigo un número sobre la investigación. ¿Más? I have no, some news. ¿sí? Good. El rostro lleva hasta Uzhitz. What? The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is sí, el from güey there. este, el A fellow they recto, call el Limpy cojo, ¿no? Lubosh. I see. What else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. God be with you. Ni guardamos. Nice. ¿Cuánto dinero tenemos, por cierto? Ir a Uzhitz sin encontrar un tipo tullido. Hombre, pues... Pues chance y lo dejamos aquí, ¿eh? Lo dejo aquí, me pongo a hacer lo del campamento, me voy a vender las cosas que hemos agarrado y me pongo a hacer las secundarias, chance, ¿eh? No estaría mal. Pero fuera de cámara, sí, pues yo creo que eso haré.